and thank you so much again. Well, we're so This excited. This one is one of a kind? Yes, sir. Yo, what's up, you guys? Yo, Colombia, thank you for listening to Slang City. My name is Slug. I represent a crew called Atmosphere, and you're about to hear one of our jams from back in the day. This song is called One of a Kind. I respect my audience, and I don't yell at them. And I'm special because I respect my audience. Uno de los DJs de Rascal aquí en Slang City con DJ Kimo. Bienvenido. Gracias, Slang City. Buena onda. Mucho amor desde Canadá. If you're looking for all hit music that reaches out and Listo, pues sí. De una, bueno, muchachos, ya saben, tenemos la noche de hoy este gran invitado, el señor Necro, el inventor del death rap, señores. you just found it. It's your time. Because I don't want to be called Danielle. But those with Hispanic accents, go for it. It's cool. Just don't call me Danny. I actually don't like Danny. Okay. Yeah, that you know. Just that. Dan, Daniel, Danielle, take your pick. Mucho, con los latinos, sí, hacerle un proyecto con los raperos latinos, porque tú sabes, la única diferencia es el idioma, pero eso es todo. La música es igual. Este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Oh, yeah. Like a guillotine. Guillotine. Know what I mean? Move to the sound and you reap what you sow. Listen to the rhythm of the funk rhyme flow. Get up and get to your senses, my man. Watch as we navigate, beats we command. Whether you in New York, the Bay, or about, this is for the hip-hop heads, there is no doubt. Whether you at home or you're running from the cops, whether you're on the road, whether you're ready or not, get to the boogie, quick, check it out. Break it up, baby, bring it back, break it down. What is this, man? You really gotta know that you're rhyming with the master. Pass the microphone. Did you think I could be causing double trouble, baby? Bubbles burst when I'm drawn. Lines in the air won't be crossed when I rap. Prepared to crash land, embrace for impact. 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 Everywhere I go to get down. People wanna know what Thor is all about. I, the architect, this is my zone. Shane sounds the DJ, get with the tone. Redig the crates to wax the track heavily. He scratch the brakes, I hold the mic steadily. Transmit from unknown frequency. See me getting bigger like the Fibonacci sequence. Like this? Nah, like that, kid. Check it out, work it out, make it happen. Rather than fading, attaining the hip-hop knowledge pervading. The rhythm changing, arranging the messages we're relaying. With energy we fuse into this. Definition of an art when we rock, shape, shift. Don't tell me to slow down, the record spins too fast. Prepared to crash land, embrace for impact. 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 Kicking lyrics the way you want to hear it. To a funky drummer beat. Drummer beat. Drummer beat. Time to get funky, 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 funky. Time to get funky, time to get paid. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. The good life, I'ma get it. Coming up
young and pushing dumb luck. Never gave a damn and had no plan for how to construct. My life was shambles, just handling all the pressure of a young man out on his own and facing rough weather. Remember when music was all I had to own? Since then I devote, but the roots have now been set in stone. I roam the California coast and hold the golden gates open for your challenges. On mics my flows are known to break, but it took time to sharpen up skills I'm known to flex. Had to lose battles to figure out when it's complex. Strategies, evolution of a masterpiece. Started with the brushstroke, now wild styles are gathering. I travel back to when I thought it all would last forever. Appreciate the moments that I have with family all together. These nights are cherished, but you know I still got dues to pay. Nose to the grindstone, hoping for some better days. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. The good life, I'ma get it. Better days since my start as a youth. 15, still a dream, doing songs in the booth. B-boy, Instagram, took a chance on the mic. Learned this element, intelligent teachings in what I write. Further sight in my past at the time was a myth. Beginner's gift, developed talent and measured to spit. Fast forward now, tour a few anthems galore. Made the deal scored, now I'm independently raw. In it for more, 50 plus busting through doors. Crushing your whore, slicing with my sniper rapport. Steady grizz, melodies big and pedal my biz. Professional grit, especially when my legend was fit. Pieces of puzzles, figured in my life when I'm troubled. Mentally fried, I put my place in a bubble. Escapism, now living for me. Loved ones, family, good people, that better be. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. The good life, I'ma get it. I take it back to 8 tracks and wax cassette tapes and mad flavor dripping out my bass with grab. The people walking by the ear and get a moving. Electric slide when I'm grooving with my honey, lifted off the movement. Sound reverberates and elevates, I exhale. Blunts burn like candles, the vandal that's prone to set sail. My text trails, apex, respect them veiled. I do it for the music and will never set to fail. I catch wreck when battling in between sets. Let these MCs know I got the flow to leave them perplexed. Juggling rhythm and measure my lyrics, hit them, knock them cold like Modelo's. I be cracking when I'm spitting. And when I'm done, I'm tapping nuts, cause I'm the humble type. Appreciate the energy to fans when I rock the mic. These nights are good, but I'll be grinding like my time is wage. Waiting for my moment, looking forward to the better days. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. For years I've been into rap, writing funky rhymes to get my name on the map. The good life, I'ma get it. Let the wax get cut and sample it. Let the wax get cut and sample it. Let the wax get cut and sample it. Kicking the lyrics the way you wanna hear it. Sí, señores, cómo no. Esto es Slang City, cumpliendo aquí una cita más, huevones. Hue madre vida, se vino esto, se nos vino diciembre. Bueno, muchachos, hoy tenemos un artista invitado increíble. Ha trabajado con, como lo podían escuchar ahí de fondo, ¿no? Por ahí está el señor Dasensi involucrado en esto, señoritas. Vayan ustedes mientras tanto. Se va a la tienda, un momentico, eso no demora nada, va a la tienda a comprar unas politas, le pone a hacer una inspira y pues nada, nos escuchan ahorita con esta gran entrevista de One, señores. Él nos va a decir cómo es la vuelta, qué es lo que está trabajando, ese sonido boom bap que viene organizando, el proyecto que viene organizando con Da Sensei. Nos viene también un poco contando de su producción que se la dedicó prácticamente a su primogénito. Y pues nada, aquí dándole la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias a Amy por estar ahí en los controles. Y bueno, nada, por ahí Mile está como medio conectada. ¿Cómo es la vuelta, Mile? Medio conectada, dice usted, regular 3/4. No, hombre, aquí puta, no, conectada aquí. Ya tú sabes cómo es. Bueno, ya que estás ahí conectada, ¿cómo ves a ese artista? ¿Cómo lo escuchas? Está comprometedor, ¿no? Bueno, pues está fuerte, está con
ya calidades que hemos probado antes, dice usted, el señor Dacense que ya se sabe que no es cualquier cosa, entonces, pues ajá, ya tú sabes. Así es, muchachos. Bueno, él nos viene mostrando este nuevo disco. Ya lo tiene en vinilo, ya lo tiene en CD, está en todas las plataformas. Live Circles. Bueno, es brutalísimo. Lo estoy terminando de escuchar y de principio a fin. No, no puedo buscarle tema malo, mire. ¿Qué tal si escuchamos otro poquito de ese disco? De ese mix que se les hizo con cariño, muchachos, para todos ustedes, ¿no? Sí, Qué claro. ternurita. Oh, y Skinny por aquí cumpliendo años, ahí todo sapo. Pero trabajando firme. Pero trabajando firme, más firme que los músicos del Titanic. Yeah. Nada, muchachos, escuchemos un poco. El artista ya está ahí activo, simplemente es que le demos luz verde y se nos viene por nariz y boca, pero quiero que escuchen un poco más de lo que se viene. Y nada, esto es Slang City para ustedes, señores. Vamos a antojarnos un poco, pues, háganlo. Every action, so we spark a light and setting goals. My occupation with phrases will put your paces through paces and pace and blazes ages. Cause we rock not up in place and proper to ends, but now and then I bend the plot twist. Send you all direction with some dollars in a clenched fist. Step to this and I'm swinging something heavy. Cross my T's and dot my I's to treat the pen like a machete. They ain't ready, but you should've known that's no surprise. Underground excavator won't back down to compromise. See now, I've grown witty, exposing clones. Insidious Roman zones, showing no pity when your city is overthrown. Oblivious, known for lying right in your face, while I get recognized by a writer dying amazed. Finding this kind of strange, they idolizing mistakes. Entitlement minus fame like some hired writers portray. Invite the highest ranked ribbon mics inside of your state to lie inside a grave with the silence I'ma replace. I am buying the stage like a tiger eyeing his prey. And dining with higher stakes, rivals flying by the fillet. Supplying tire buffets with identifiable snakes. Fighting mine, get them eight is why I acquired the taste. Asylum with climbing higher fire escapes. Intertwining rhyme with famous combatant style to grace. And rock out of the break, I'm deciding it's fate. Denying my intervention, they try rewinding the tape. Title sizes the wave, symbolizing time and the space. Side of minds of the race, it was either hide or escape down the rabbit hole. Where the levees came crashing slow. And stranded folks hope already sank, swam and float. Stand alone in the heavyweight traffic zone. Never order even in this everyday palindrome. A vandal code, pressing what they can control. So fans of rap will feel me still like the cameras. End up in the dustbin for fucking with the kid on a lush binge. Ain't no telling how far I've dug in. I'm digging deeper, I can almost hear the trumpets. Hell's just a mile away, tell the devil I'm coming. A million miles and running deep to the judgment. A place where the hunter is hunted. I'ma say it twice, I keep it 100, I keep it 100. Big spender, you acting real cheap on a budget. My whole life's out of control. Got all kind of ghosts jumping out of my soul. Got both the devil and God after my soul. Jump down the rabbit hole, rather I dove. Swimming in dirt, laying in mud, doing a backstroke. Feeling like I hit one from half court. You on a bench wearing a frown like a bad sport. You could depend on a rabbit's foot if you will. Just remember it didn't work for the rabbit, we shoot to kill. Sitting at the bottom of the rabbit hole, in the middle of a big room, surrounded by many beautiful golden doors, all tightly shut. Yo, what's up? What's up? Who is it? Yo, what's up, man? It's me. It's the Nordic One. What's up, Nordic? What's going down? Hey, I'm chilling, bro.
I used to point again across to lift the static off my chest. Used to stand proud, not taking a knee, and I digress. Nonetheless, I'm watching the time and feeling stress. Can't help but thinking that I'm sinking now below my Say, best. homie, chill. Take a deep breath. Get on the vibe that the beat set. And ever since I lost my brother, my soul never recovered. It never will, but we can build cause we got each other. So IMF hit me with the prognosis. The pendulum is swinging, I can't sleep like hypnosis. For sure, I know the feeling, but it's time to seal it up. Put the top back on the pot and simmer down. So what you're saying is I gotta keep pushing. Push all your problems into the fifth dimension. I guess it's all just a test of my resolution. My revolution isn't music, it's the pens moving. This is how we do it cause the show must go on. Hustle records up the sun sets before dawn. When I'm going like a planet, I'ma rotate. Orbiting your speaker, outsiders in the flow state. This is how we do it cause the show must go on. Hustle records up the sun sets before dawn. When I'm going like a planet, I'ma rotate. Orbiting your speaker, outsiders in the flow state. Your stories remind me of the 1990s. We was riding bikes, rocking Nikes and white tees. Saturday nights, my moms and pops would fight. Still they try to hide it from me like I'm not too bright. Drew a picture of my family, put it on the wall. Asking God to save the family if these walls should fall. We threw rocks at the sky, blaming God for all the wrong in our life. So know they gonna ask you, what's wrong in your life? Well, shit, homie, let me count it down. 7 million nerves and everyone is stressed I out. understand your pain, I've been through the same. But when you isolate, you only got yourself to blame. And it's a tough game to play when you know you're gonna lose. But you better keep it moving like you got something to prove. Can't live your life like you're never gonna die. There's more to life than meets the eye. This is how we do it cause the show must go on. Hustle records after sunsets before dawn. When I'm going like a planet, I'ma rotate. Orbiting your speaker, outsiders in the flow state. This is how we do it cause the show must go on. Hustle records after sunsets before dawn. When I'm going like a planet, I'ma rotate. Orbiting your speaker, outsiders in the flow state. Flow state, flow state, flow state, flow state. Pues nada, dile que bienvenido al programa. Muchas gracias por darnos un poco de este espacio. Sabemos que pues, él es un artista y pues obviamente tiene su espacio y su tiempo ocupado, pero no, excelente. No, dile que entonces empezamos esto, muchachos. Esto es Slang City y tenemos a Noted One aquí con nosotros y nos va a hablar un poco de su carrera musical, de los featurings que han venido haciendo, de esa talla tan grande que es hacer boom bap y mantenerlo a nivel como es. Mire, no, de una, marquémosle de una sin mente. Dile de dónde viene el nombre. Okay, well, first of all, thank you for your time. We know that time is gold and being here is not easy. So thank you again for taking the time of being here in Slang City today. And well, the first question is the biggest question that we always do here because we're always curious about how the artists present themselves to the people. Yeah. So why did you decide to call yourself Not One Kone? Is the full name, right? Yeah, it's a great question, and I'll tell you the answer. And it's kind of just like a silly answer, but it's real. It's real life. So this is the real thing. When I was a kid, I was writing my name on walls, and I was trying to get down and learn some graph styles. And I mean, I was a young buck. I was probably 8 or 9, I think, and I was at elementary school. And I got in trouble because I wrote my own name, and my real name is Thor. And so obviously they knew that it was Thor who wrote their name on the wall. And since then, I got the real big idea at like 8 or 9 years old to write Nordic One, which was a little bit different, but still, obviously, people still knew it was me. And so it didn't really get me anywhere. But ever since then, I've gone by the name Nordic One. And I've been more successful as a musical artist, I guess, than a graph artist. But I enjoy it. Okay, well, that's cool. Thank you for sharing. Bueno, dice que es una gran pregunta, como siempre. Y la respuesta dice que de pronto es un poquito tonta, pero pues es la vida como funciona, ¿no? Dice que cuando era más joven él solía escribir su nombre en las paredes y dejar algunos como unos grafos allí, unos estilos bacanos. O sea, le gustaba el arte del graffiti también. Eso o sea, parece. por este lado. Vamos a preguntarle ahorita sobre el graffiti. El caso es que él escribía su nombre en las paredes. Su nombre real es Thor.
So, él escribía su nombre real y pues obviamente todo el mundo sabía que era él el que estaba rayando las paredes. Claro, la chapa. Pero entonces él para, ya digamos, entre comillas, disimular un poco esto, entonces tuvo la gran idea de, en vez de escribir Thor, tú sabes que Thor es un dios nórdico, entonces empezó a escribir Nordic One, como el nórdico, ¿sí? Entonces eso hizo un poco la diferencia, pero pues igual la gente sabía que era él, ¿sí? Pero pues directamente no era el nombre al menos de él, entonces pues ya de ahí empezó a hacer como sus temas artísticos y se dio cuenta que este nombre era como más exitoso para un artista musical que solo Thor. Sí, más llamativo, se puede decir algo así, ¿no? Exacto. Como más llamativo, más de... Sí, claro. No, o sea, bien, está súper claro, o sea, la tiene súper clara. Yeah. So you have skinny says that this name is a little bit Tengo, o like, sea, estoy eye-catching. putamente... Yeah. Yeah. Yeah, I mean, it's different, putamente, estoy putamente asombrado con ese álbum que sacó, ese álbum Live Cycle. Pues está muy bueno de principio a fin. Dile que lo felicito, como siempre digo a todo artista que tiene talento como un putas. Es brutalísimo, Mile, se lo recomiendo si no lo has escuchado de fondo. Ahorita podemos escuchar una que otra canción de ese álbum. ¿De dónde sale la idea de ese álbum? Por ahí me enteré, no sé, dicen, cuentan los chismosos, se lo dedicó al primogénito, ¿no? Oh, okay. Well, he says that he's amazed with Life Circles, this album, this work. It says congratulations, you are very talented, and this project Respect, is sí, super respect. recommended. Super recommended. This there is actually in this moment a mix in the background of this album. He says that he's amazed with this album and basically is asking where did you came with the idea of this album. He says that he read something about that this album is dedicated to your firstborn son. My firstborn daughter, yeah. Oh, daughter, And, sorry. Mhm. Esta es su hija mayor, está dedicada a su hija mayor. Okay. So, to answer the question, Life Cycles is an album that I wrote right after I learned my wife was pregnant. And so I was going through a lot of sort of like feelings about, becoming a father. And at the same time, during that time, we also were, the whole world was coming out of the pandemic. I think a lot of people were dealing with a lot of loss and grief. And so Life Cycles was my way of sort of addressing birth as well as death and everything that happens in between. And there's a whole lot that happens in between. Wow, that's an amazing reason for having this inspiration. Thank you so much again for sharing this. Mira, Skinny, esto te va a sonar. Dice que este álbum Life Cycles lo escribió después de saber que su esposa estaba embarazada, ¿sí? Entonces pasó por muchos sentimientos en ese momento de convertirse en padre durante un momento en el que el mundo estaba pasando por algo tan fuerte como fue la pandemia. La pandemia, sí, eso. Entonces que pensó mucho en cómo la gente estaba como lidiando con esto, las pérdidas, todo lo que estaba pasando en el momento y cómo son los ciclos de la vida en su caso, cómo personas estaban viviendo con familiares fallecidos y cómo él estaba a punto de recibir un nuevo miembro en su familia. Sí, Entonces claro. estaba como en O sea, eso de cómo... en pocas palabras, ese álbum es como un sub y baja de la vida, ¿no? Como que con ese álbum encuentra historias, ¿no? Lo que tengo yo entendido. Oh, this album then is like a season of life, like his different histories of life. Yeah, it's different sides of life. So if I could have my dream job, I would be a nature documentarian. If I wasn't a rapper, I would be out making nature documentaries. So we began the album with like sort of a nature documentarian aspect. And then it's just supposed to celebrate like different emotions and feelings that life takes you through.
lows and highs, being an underdog, achieving, hoping for better days. And the second half of the album addresses more emotions, some grief, sort of self-actualization, realization of one's purpose as an artist. It's just all of life. Wow. Sí, mira, es como los diferentes, por decirlo de alguna manera, los diferentes tamaños de la vida, ¿sí? Él dice que si él pudiese tener un trabajo soñado, sí, si no fuera rapero, él le gustaría hacer documentales como de la naturaleza, por decirlo. Entonces él Discovery Channel. empieza, sí, algo así, Nat Discovery Geo. Channel, es Nat Nat Geo. Geo. Sí, sí. Ok. Entonces, El cazador de fuera, culebras. Sí, sí, sí. empezó, el álbum empieza como un poco con esta naturaleza, precisamente, Ok. como con muchos aspectos así de documental, como celebrando las diferentes emociones y sentimientos que la vida tiene a través de sus altos y bajos. ¿Sí? Como de ser una persona, no sé, desestimada, subestimada, perdón, de no ser nadie, de pronto lograr algo, y darse cuenta de su propósito como artista, es la vida, ¿sí? Es como un sube y baja todo el tiempo. Claro, los vaivenes, sí, una montaña rusa, como dicen por ahí, como Ujú. es la vida. Like a Bueno, roller coaster, yeah. sí. Bueno, ¿qué lo llevó a inspirar ese álbum a la hija? ¿Qué lo llevó? ¿Sí me entiendes? O sea, no sé si me hago como comprender, pero algo tuvo que pasar para que él se inspire y decir, bueno, ese álbum se lo voy a dedicar, digamos, a mi hija, a Sara Luna o a Oliver. What Skinny is asking about, like, the inspiration for this album. Why your daughter became this inspiration for this specific album? Well, coming out of that, the pandemic, we had done some pretty like heavy and kind of hardcore type of albums. I love those albums. But they're definitely for more like the hardcore listener. Mike Flips and I had just done Spontaneous Combustion, which came out on a European label, really cool label and a really heavy record. And it was all really heavy, bass driven, kind of hardcore sound. And so then Mike Flips had his baby, and I had learned that my wife was pregnant, and we decided to make something totally different. I think as an artist, you want to go ahead and always be experimenting and challenging yourself. And I think that, I love being a hardcore rapper who's, I'm out to battle other MCs. I love to be a little aggressive, a little competitive. But with Life Cycles, it was more like tapping into music as a shared universal human experience. So that way it could resonate, I think, with more folks who also, were becoming parents or were sons or daughters. So I think it speaks to a wider audience. Oh, mira, cuando empezó con el tema de la pandemia, él ya había hecho, digamos, varios álbumes más como hardcore, más pesados, y le encantan esos álbums él o sea, le gusta más escuchar hardcore, pero cuando sucedió todo esto y cuando se enteró pues que iba a ser padre y todo el tema, hubo como una combustión espontánea, lo denomina así. Y sucedió mientras estaba grabando con un sello europeo, un sello europeo muy chévere, muy bueno, que está basado como mucho en el tema hardcore, ¿sí? En el tema pesado. En la vieja Entonces, escuela, sí. ajá, entonces cuando llegó el tema del bebé y se dio cuenta que la esposa estaba embarazada, decidieron hacer algo diferente. Y pienso que como artista, él siempre va como experimentando, todos los artistas van experimentando y van cambiando a medida que van teniendo ciertas experiencias, ¿sí? Dice que le gusta mucho ser un rapero hardcore, le gusta batallar con MCs, le gusta la agresividad, la competitividad, pero es un ciclo, ¿sí? Toda la vida es un ciclo y como lo dice, es como en la música tú tienes esta cosa bonita que es pues compartir lo que son las experiencias Claro. humanas.
Sí, no solamente centrarte en que Mm, soy el agresivo y ya, hardcore sino y ya, que si sí. tú en algún momento tienes alguna otra experiencia, otros sentimientos, también los puedes meter allí. Entonces, cuando te estás convirtiendo en padre, eh, eh, como que Todo quieres cambia. hablar y además quieres hablarle a una audiencia más grande que pueda escuchar también eso, digamos, que puedan hablar como que tus hijos también puedan escucharte y hablar de temas que también puedan involucrarlos a ellos, ¿me entiendes? Claro, Entonces buenísimo. tú que eres padre Sí, también debes sí. saberlo. Claro, no, buenísimo. No, no, sí, y lo que dice él es verdad, totalmente verdad, claro, weón. Congratulations, obvio. Ya que está hablando de hardcore, gracias, gracias, amor y paz, un poquito, dice. Un poquito. Ya que está hablando de hardcore, bueno, ¿qué artista hardcore le gusta? O sea, ¿quién le llama la atención o quién lo inspiró? Oh, so now that you're talking about hardcore music, what artists inspire you, or what do you like to listen when you are going to compose something or just relaxing? What kind of hardcore do you like? Well, you know, like so hardcore hip hop, like really underground stuff. I listen to it all from the backpack to the demo tapes to the commercially successful tracks that artists made De to los even like míos, es de los something míos, catchy. Like sin I duda. love it all, man. And outside of hip hop, I love all sorts of music. I love Pantera. I love old Oh, 70s, 60s jazz. Like I love it all. Oh, Pantera. esto. Ay, Yeah, ay, ay. and so for me, like I get inspired by whatever I'm listening to, and then but when I go to write music, it's the whatever beat I'm writing to is what brings out the emotions that allow me to write. Wow, bueno, dice que obviamente le gusta mucho el hardcore, el hip hop hardcore, el underground, le gusta de todo, desde las pistas demo, cosas de mochila, yo que sé, hasta las cosas comerciales, lo que más pega. O sea, le gustan muchas cosas y que no le gusta solo el hip hop, no es radical con solo este género, sino que va más allá, le gustan otras cosas como Pantera, le gustan Ok, los setentas, el Pantera. jazz, los sesentas, le gustan muchas cosas Bien, diferentes. bien, 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 Entonces, bien. claro, también eso lo inspira mucho cuando está haciendo música, ¿no? Entonces lo que escucha, eso es lo que Claro. él trae a sus letras y a las emociones cuando él está escribiendo. Oh, no, pues de puta madre que no sea radical. Yo también en un tiempo era radical, pero pues la verdad me acostumbré a escuchar Pastor López, Alfredito Jiménez, toda esa mierda. Eh, Yeah, bueno, I used to be radical with music on the past, but now yes, I mean skinny. I'm talking about skinny, but now he listens to almost all kinds of music, since tropical music. I don't know, salsa. I don't know. Well, there's a lot of merengue, music that he's listening Yeah, to now, but he yeah. used to. There was a time when he was just like hip hop and no more. Yeah, right. yeah. Hey, yo también, me too. Like Oh, me yeah, too, yeah. me I too. used to Yeah, just be yeah, like, yeah, all yeah, I want yeah, to hear yeah. is hip hop. All I love is hip hop. But now, like, I've grown to love music as just like a universal thing. I love all sorts of music, and I love watching people perform it as well. I find a lot of inspiration from performers outside of hip hop. Yeah. Le encanta, al principio él también tuvo una época en la que solamente escuchaba hip hop todo el tiempo, pero así como él ha crecido en la música, sí mismo se ha dado cuenta que la música es universal y hay mucho tipo de música que le gusta y le gusta ver gente, Claro. digamos, haciendo presentaciones y encuentra mucha inspiración en shows fuera del hip hop. Ok, ok, bien, no, pues es de puta madre, güey. Eh, ¿Cuánto nos tomó sacar este álbum? Este álbum que estamos promocionando ahorita, Outsiders, ¿cuánto nos costó? O sea, nos llevó mucho tiempo definirlo. How long does it take to finish this album and to release it to the world? How long does this take? This was a funny one. We actually, I think we wrote and recorded all of the album in about 4 months. But then what happened is that we were Oh, going to put it out on one record label, but that label, they sort of ran into some trouble. They weren't able to put it out. So then we had to find a new label. I mean,
the album was probably done for a year or more, like maybe a little bit even longer than that before we released it. Wow. Yeah, because I wrote it when she was pregnant, and now my baby is 15 months old. Oh, okay. Yeah, Yeah, it was it took a while. Yo ya le entendí, hágame el favor. Dice que tú sabes que, bueno, o sea, que es gracioso porque él escribió y grabó todo el álbum completo en 4 meses. Pero se suponía que lo iban a poner con una disquera, pero esta disquera tuvo problemas y no pudieron sacar el álbum con esta disquera, entonces tuvieron que buscar una nueva disquera y pues digamos que el álbum estuvo ahí listo, preparado para salir como por un año hasta que logró literal salir. Entonces nos cuenta así, escribió, grabó, hizo todo mientras su esposa estaba embarazada Oh, y my ya God. ahorita que lo está sacando en este momento, ya la hija tiene 15 meses. Entonces calcula nomás allí. Felicitaciones, no. ¿Cómo se dice? Felicitaciones. Congratulations. 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 Thank you. Bueno, nos pregunta aquí un fiel oyente, Juan Guillermo, nos pregunta desde Colombia, desde San Gil. Él le llama mucho la atención, me está diciendo, él le llama mucho la atención el diseño de la carátula. ¿Quién se lo diseñó? Oh, there is a question from one of the listeners of the channel, and he's asking about the design of the front cover. It says that it catches his attention. How who did this and how was the inspiration to get this? Bueno, to pero this dile que cover? la pregunta viene desde Colombia, ¿no? And the question came from Colombia. Listener from Colombia. Juan is the name. Yeah, thank you. That's a really great question. The artwork was designed by a graph artist out in Europe. His name is Jeba. He's Joey Jeba Green. You should hit him up on Instagram. He does amazing murals. He does dope graffiti, really great graphic design. He's done 3 albums for us so far, and he's actually going to do my next album as well. I've always thought that, coming up, like we talked about earlier, as a graphic artist or somebody really inspired by graphic art myself, I always thought that the way we visually market our product, we want it to, 1, match our audience, and 2, draw people in. There's a lot of people who buy this record or have bought my previous records just because they like the cover. And then when they listen to it, they're like, oh, this is dope. But it's all just part of, we want it to be successful, both sonically and visually. Visually correct, that's all. Wow. Bueno, gracias Juan, una excelente pregunta. Bien. Dice, sí, dice que bueno, su trabajo de portada de este álbum fue hecho por un artista gráfico de aquí de Europa. Su nombre es Java, también conocido como Joey Java Green. ¿Pero él es solamente diseñador o grafitero? Ahí voy. Vamos, pueden buscarlo en Instagram con ese nombre, Joey Java Green. Él hace unos murales grandísimos, hace unos grafitis excelentes, es un diseñador gráfico grandioso. Y le ha hecho ya 3 carátulas a él hasta el momento. Y de hecho está trabajando en la carátula del siguiente álbum. Él siempre ha pensado que, o sea, como que él había hablado con artistas gráficos, digamos, pero sí quería como llegar con alguien que sí pudiera como conectar de verdad y como que lo inspirara gráficamente a él también, ¿sí? Él piensa que el mercado es un producto, ¿sí? Que debe como encajar la audiencia y de las 2 maneras, tanto auditivamente como visualmente, ¿sí? Y dice que hay muchas personas que han comprado sus álbumes porque les gusta la carátula, porque les gusta la forma en que está diseñada la carátula, y cuando lo escuchan, pues también se enamoran, digamos, de lo que él hace como músico, pero lo compran inicialmente es por la carátula, entonces que es muy importante a nivel, digamos, de marketing, por decirlo de alguna manera, que visualmente también signifique algo, que también le llegue a las personas de alguna manera para que también atraiga al público, pues, y puedan finalmente tomar la decisión de comprar. Es un material que tanto como auditivo entra por lo visual.
Ajá, correcto. Básicamente eso es lo que él quiere, él pretende como también mostrar que Sí, el arte está en ambas sí, partes. sí, no, eso está súper bueno, o sea, ese trabajo no tiene canción mala, no tiene canción mala. Bueno, ¿cómo hizo el contacto con el Da Sensei? Nosotros lo tuvimos aquí en Slam City, ¿cómo hizo ese contacto con Da Sensei? Esas canciones, esas colaboraciones que tiene con él son brutales. Okay, well, first of all, Skin is saying that again, this work has no bad songs. He loves this album and the featurings. How was this contact, first contact with Elda Sensei? How was working with him, and how did you came to take this decision of working together? Yeah, so I met Elda Sensei years ago. He came to tour, the Artifacts came to tour, and they played in the Bay Area, and we missed the show. I didn't know they were here. So my wife bought me tickets for LA, and my buddies and I and my wife, we drove all the way down to LA to see them. And unfortunately, there wasn't a lot of people at the show, but I was pumped to see him. So afterwards, I smoked a blunt with Elda Sensei, and we were just like talking hip hop. And I told him that I work as an artist, and he said, "Well, hit me up sometime." So when I did, we produced a whole album together, the fantastic "Escape the Yard," produced by DJ MROK. And ever since then, we've been homies. He's been on every project that I've released since then, and he's going to continue to be on every project I've released because he's a good dude, and more than that, he's an excellent MC. Totally right. Wow, super history. Look, cuando o sea, él conoció al Docencia hace varios años, cuando él estaba de tour con Artifacts. Ellos fueron al Bay Area. Perdóneme con Artifacts. Fueron a Bay Area. Uy, ¿me deja hacer su friends? Ellos fueron a Bay Area. Buenísimo. Pero él se perdió el show. Él no sabía que iban para Bay Area y no, pues obviamente no fue al show. Entonces, en esa su esposa le compró tickets para ir a Los Ángeles a verlo. Entonces se fue con sus amigos y su esposa, caminaron todo el camino, conducieron todo el camino hasta Los Ángeles y desafortunadamente como que no había mucha gente en el show, pero pues igual lo pudo ver después. Se fumaron un plon juntos y estuvieron ahí como charlando y pues nada, empezaron a charlar y le dijo, hey, me gustaría como trabajar contigo como artista. Y el Dacense le dijo como, bueno, llámame, miremos a ver qué hacemos, ¿sí? Y bueno, en esa se pusieron a trabajar y sacaron un excelente álbum completo juntos que se llama The Fantastic Escape, producido por DJ MROK. Sí, yo lo escuché, está cabroncísimo. Bueno, desde ese álbum han sido muy amigos. Han sido muy amigos desde ese álbum y en cada proyecto que saca, cada vez que va trabajando en proyectos, siempre está allí él como de la mano, ¿sí me entiendes? Está allí de pronto como MC, lo tiene en como cuenta, amigo, bueno, de cualquier manera siempre él está allí en sus proyectos desde aquel entonces. No, pues sin palabras, es brutal, pero que lo tenga uno en cuenta, una leyenda de esas así como tan bravas. No, brutalísimo, brutalísimo, ¿no? ¿Qué más le preguntamos? Mire, si es que usted la tiene toda. Well, Skid is amazed about this because, yeah, he also listened to this other album, The Fantastic. Muy bueno. And it's very good. Muy bueno el hip hop, o sea, marica, ya. Es muy bueno, demasiado bueno. Bueno, y si no hubiéramos hecho hip hop, ¿qué otro tipo de música hubiéramos hecho? Okay, if you decided to become a musical artist but not with hip hop, what other kind of music would you maybe be producing or doing? You know, I can play a lot of different instruments. Like I sometimes I'll come home and I'll just pick up a guitar and I'll start playing a guitar. I'm not sure what I would do. I think I would probably like overall produce more jazz type of stuff. You know, and probably living somewhere in the world of jazz. Okay, cool.
Mira, él toca varios instrumentos, sabe tocar varios instrumentos. Muchas veces llega a su casa y toma la guitarra y empieza a tocar su guitarra. Entonces dice que no está seguro, digamos, como qué género exactamente podría estar haciendo si no fuera hip hop, pero que probablemente estaría por muy cercano por los lados del jazz. Algo parecido, si no jazz en sí mismo, pero por esos lados del jazz. Ok. Sí, sí. Well, Es como una alternativa. Yo también tomaría esa alternativa. Si no fuera hip hop, de pronto por el jazz, por el soul. Y de pronto yo brincaría como un poco más al metal, no sé. Pues, pensando yo, ¿no? Well, Pero Skinny no, is saying that he's agree with you. He also loves jazz. He says that maybe something related with soul or even metal. So, well, sí, sería un brinco muy áspero, pues obviamente es como decir, estoy haciendo champeta, después me voy a poner a hacer horrorcore. Sí, obvio. it's like being, pero pues it's like doing champeta. Do you know what is a champeta? también está traduciendo eso, no joda. Obvio, es que a ver, la conversación es para ambos Bien, lados. Champeta is the name of Colombian music, from the coast part of the music. It's very happy. It's very like in the coast of Colombia. So yeah, Yeah. very guapachoso. We say. Yeah. Very Está guapachoso. está peluca. Something like that. It's champeta. Yeah, that's funny. Yeah, something funny. But yo tengo dos preguntas. Dale. I'm sorry to interrupt, but I have two questions. Yes. Related what you have been talking about. The first one is, well, you say that you play several instruments. So the guitar, what other instruments do you play or you like to play? Well, growing up, my mom wanted to put me in piano lessons, and I actually don't really like playing piano. But now I kind of like it. Like when I'm producing songs, it's a good thing to have is the keyboard, But I also can, of course, with a guitar, you can play bass. I can definitely mess around with a violin and get something good going. A lot just stringed instruments, I guess. I'm not very good with like brass or woodwinds, but I'm sure I could learn. Actually, the piano is also a string instrument, right? Yeah. Because I do a little bit of piano also and drums. So. Okay. Bueno, le estaba preguntando, como él dijo ahorita que tocaba varios instrumentos, ¿qué otros instrumentos toca? Pues me dio curiosidad. Dice que desde que él venía creciendo, su mamá siempre lo puso en lecciones de piano. Entonces, digamos que como que no le gustaba mucho al principio tocar piano, pero empezó como a cogerle el gusto y más ahora que está produciendo, porque tú sabes que un productor usa mucho los teclados. Entonces eso le ayudó mucho pues como a meterse por ese lado. Al tocar la guitarra, pues obviamente si tú sabes tocar guitarra, puedes tocar el bajo, por ejemplo. Dice que también puede hacer ciertas cosas allí con el violín. Casi que todos los instrumentos de cuerda puede manejarlos, incluso el piano se considera un instrumento de cuerda, entonces también por ese lado. No, pues es brutalísimo, o sea, la tiene súper la tiene súper clara, o sea, no, pues mis respetos, o sea, de pronto no sabe hacer salpicón o algo así. He's just playing around saying that like you're doing several stuff, you know how to play several instruments, or making music, so if you can do maybe salpicón is something that you make with several kind of fruits, like a juice, several fruits. It's like a lot of things in just one glass, so it's related to that. And well, the other question that I had is because you also say that you used to like do some kind of graffiti, so you still with that, or? Oh, sí, no, graffiti. I mean, not really. Like, okay, so if I'm like somewhere, I got like a paint pen, like I got a big purple marker in my Mini Cooper right now, and if I'm like somewhere, I can do some hand styles. But it's been a while since I went out and actually tried to get up. Now that doesn't mean that I'm not going to, and it doesn't mean that I won't. But lately, really, when it comes to hip hop, I just try and represent as an MC, and I'll still sketch things, but I haven't really been getting up lately. It's been a few years.
Me preguntaba sobre el graffiti, pues si todavía lo continuaba haciendo, Sí. porque lo escuché que le empezó por ese lado. Entonces dice que, bueno, como tal metido en la vaina de graffiti, no, digamos, si encuentra algún marcador morado grande, yo qué sé, Sí, sí, en su raya. Mini Cooper, pues bueno, hágale, pero sí hace de pronto algo de cosas así a mano, hand style que llaman. Sí. Pero como lleva Como estilo mucho libre, ¿no? tiempo, ujú, pero lleva mucho tiempo como que no lo haga y tampoco se dedica pues a Ok. eso. Él le gusta representar la escena del hip hop desde su faceta de MC más que todo. Bien. Pero pues Bien. nada, si se encuentra por ahí un marcador, hace algún tag por ahí o algo, o sea, lo lleva allí en la sangre, pues no se dedica directamente, pero ahí lo lleva. Bien. No, pues súper, súper, excelente. Perfecto. Bueno, mire, aquí nos quedan, de la reunión nos quedan 5 minutos de conexión. Entonces, no sé, vamos a lanzarle una pregunta y si él está de acuerdo nos volvemos a conectar. Entonces, antes de que nos volvamos a conectar, escuchamos música de él, del mixtape que hicimos, que Skinny hizo. Pero Juan me pregunta así rápidamente, Juan desde Colombia me dice, ¿cuántos álbumes en físico tenemos ya para poder comprar? O sea, ¿tenemos algo en CD? ¿Cuántos tenemos en vinilo? Okay, so we have another question from Colombia also, and it's related to the physical stuff that you have. How many albums do you have, like on CD or vinyl or cassette, or I don't know, or do you have everything on digital? Or how do you work? How do you like to work? How do you prefer to work? And why? Growing, being a vinyl collector, Oof. I like, these days I pretty much want all my projects to have something physical. I know that sometimes labels can't support vinyl because it's a high cost, but lately we've been pretty successful. So I like to have vinyls, tapes, and CDs. I think I have 6. I think I've appeared on about 7 vinyls so far, and I have a couple more coming next year as well. So if we need to release music digitally, we will, and we always will do that. Of course, we want to be digital, but as a collector, I like to have something physical. So I always like to have something physical. Amazing. Bueno, dice que como ha crecido como un coleccionista de vinilos, le encanta, bueno, mucho que todos sus proyectos se puedan tener en forma física. Hay veces en que las disqueras no pueden como como te digo, no pueden sacar el vinilo porque pues es muy costoso, ¿verdad? Pero Sí, al claro, principio puede que sean prensado y todo costosos, eso, pero sí. finalmente pueden ser como muy exitosos. Entonces le gusta tener vinilos, le gusta tener cassettes, CDs, le gusta, y dice que tiene como que 6 o 7 más o menos vinilos en su carrera, o sea, de él, de sus trabajos. Y tiene un par más que vienen el año propio, que sí, viene. Ujú, sí, y tiene un par más que vienen el otro año. Entonces, sí, claro, él saca música también de forma digital, siempre lo hacen, pero prefiere y como coleccionista que es, tenerlo de forma física. Es algo como en que De física, puede sí. ver en sus manos y tener allí. Ok, entonces vamos con lo del tiempo, ya que creo que se nos está, déjame te comento. Okay, Dile. we have around 5 minutes on this meeting, so I don't know if you want to maybe be with us a little bit more, a few minutes more, so we can reconnect. Excellent. Yeah, that's fine. I'd love to continue speaking with you. Excellent. Thank I you so appreciate much it, for that. So we are going to listen some a mixtape that Skinny made with your music. In the meantime, we're gonna send you the new link and we reconnect in a few minutes. Okay, perfect. Thank you so much for your Eso time es again. Slang City. Sí, Absolutely, señores, yo. eso es Slang City. Ahí tenemos la noche de hoy a nuestro artista y Skinny cumpliendo años. Ay, ay, ay. Esto se pone bueno, muchachos. Ya volvemos en nuestra conexión con Not One, mejor dicho. You. He is happy because today is his birthday, so he's happy. Hey, feliz cumpleaños, ¿eh? Oh. Ay, feliz cumpleaños. ¿Sí? ¿Y dónde están los buñuelos, mano? Gracias. Thank you. Gracias. Well, so we are going to reconnect in a few minutes. Thank you for your time again. Thanks. Now everyone in the
show, gather round now. As I got older, I put the whole world on my shoulders and wasn't ready for stresses that come with hard lessons. I remember being broke without no money for the bridge toll. Burned it all down, paid the price, nearly lost my soul. Thankfully, my friends and family held me together, told me to keep my knuckles in head up no matter the weather. And at this time, I rediscovered that I held the pen that writes these paragraphs as moments pass, life cycles new again. Metamorphosis, of course it is the force of this natural evolution, determines directions I'm moving. Got serious, became delirious, and dropped my first tape. 4 records later, and my flavor's deeper in the paint. But still a student, always learning first and foremost. Won't forget my roots, just a kid from the lunar coast. Now at the Golden Gates, I stand with the outsiders. Mike flips and sees, Nordic One be the sound provider. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. I go to work, then I leave the microphone broke. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. And I begin to let a sucker MC diss. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. I go to work, then I leave the microphone broke. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. I go to work, then I leave the microphone broke. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. And I begin to let a sucker MC diss. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. I go to work, then I leave the microphone broke. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. So step 2 for proceed with caution. I couldn't tell you just when it was I became a man. I'm thankful every day for what I have upon these grounds I stand. Now that I'm settling into who just I really am. Records I be peddling on street level to expand. The microphone is just a tool I use to transmit thoughts I've been gathering like storm clouds advancing. Entranced with the rhythm as it relates to life. Thinking about the baby my lady making and how it might remember me. So I'm learning now to stand proud and help a homie up, even after I knock him down. Set the example and handle skills with priority. Placed on poetry and putting down with mad authority. But the majority will never know the Nordic One. And that's alright because I write through day and night to overcome all opposition. Defeated when I be dipping my pen into the ink while orchestrates the poet's vision. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. I go to work, then I leave the microphone broke. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. And I begin to let a sucker MC diss. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. I go to work, then I leave the microphone broke. Playing MCs when I drop my funky dope rhyme. Now everyone in the show gather round now. Mike flips, sees, Nordic One, path of the poet. More growth, death. You want reproduction? We got that too. One life cycle to live. Experience it again and again. Welcome to another exciting episode of Life Cycles. Hey, you. Excuse me. Could I, well, never mind. They're busy. They're all getting on with the business of life. Starting off small to growing up to producing the next generation. All living things have a life cycle. Each stage is as important as the last. Life cycles are as varied and diverse as life on Earth. Different groups of organisms all have different kinds of life cycles. These are the seeds of the also-mitra vine, a type of climbing plant. The plant starts life as these amazing gliding seeds. Seeds will grow, and the next generation is started. The life cycle starts again. Like every other living thing in nature, we humans have a life cycle too. We start out small, we grow, and we learn new skills which we can use to look after ourselves as adults, just like other living creatures. And we reproduce the next generation, so the life cycle will start all over again. Yeah, all
All power to the swishers, greens, and gym beams that saved a wretch like me. Microphone beams since I was old enough to dream. Praises due to my crew who kept my style gutter. White people believing in the grief from when I lost my brother. Sound is rooted in experience of hip-hop. San Francisco night, top room bay, blazing won't stop. Dedicated to crate diggers and students wearing headphones with sleeping peeping Nordic ones, nocturnal movements. Been a long time coming, still hard to grasp how the records we create travel the globe and circle back. Send it out to outer space when I rock a crowd, make them put their ones up. Nordic one is rapping now. I'm not the best, but I rip the mic to shed the stress. Nothing less than my confession, boundaries I like to test. Did it all for the love of the movement. Poetry proven, and at this point I don't gotta let on how I do it. So pardon me if you can see it in my eyes that you'll never take me, and I'm not interested in compromise. Yeah. It goes 4 like the seasons, 3's like the bay, 2 sides to the coin, Nordic one knows the way. And if they try to stop you, just knuckle down and say fuck 'em, cause I got your back, homie, go further than you trust them. 4 like the seasons, 3's like the bay, 2 sides to the coin, Nordic one knows the way. And if they try to stop you, just knuckle down Estamos de and say nuevo fuck 'em, aquí cause I got your back. conectados, en vivo, en directo, ¿cómo no, Skinny? Sí. No, pues que todo lo que me dejó a mí sin palabras. Yo lo invité a conectar otra vez pues para que a ver si hacemos un sancocho o algo así. Bueno, ¿qué tenemos preparado para este nuevo año que se viene, este 2024? ¿Hay algo por ahí en remojo? ¿Ya tenemos una maqueta o algo así? Okay, well, thank you again for taking the time of reconnecting. Skin is speechless in this time because, well, he's amazing with all the stories that you're telling in this amazing world you have. And he's asking if we have something for the next year, for this 2024. Is something like maybe being about to release. I think you said something about 2 vinyls that are coming for next year or something, or am I wrong? No, yeah. So I have a few albums that are dropping this next year. Um, when you get to this point, I'm at a point as an artist where I actually have a couple of projects that are done right now, and I'm working like 3 or 4 projects ahead. Wow. And I have 3 that could come out next year. I just got to button up some small details and get them going. And that's just me as a solo artist. My group, Outsiders Syndicate, is going to drop 2 projects in this upcoming year as well. So it's going to be a very exciting year, 2024. Wow. Bueno, Skinny, sí, como ya había medio comentado que iba a sacar 2 álbumes, 2 vinilos el año que viene, y efectivamente tiene 2 trabajos que se vienen este año que viene. Dice que está en un punto en este momento en el que de hecho ya tiene un par de proyectos listos, preparados y Ok. listos para salir. Está trabajando de pronto en detalles, en algunas cositas como para ya dejarlos. Finiquitar, sí. Exacto. Y Finiquitar, sí. eso solo como artista, como solo, ¿sí? Como él solo. Sí. Pero su grupo, Outsiders Syndicate, también va a sacar 2 proyectos este año que viene. Entonces va a ser un año bastante movido, bastante excitante para que lo tengan allí presentes. Uy, señores, lo que se viene es candela para este nuevo año. Vamos a tener muy buen hip hop, muy buenas líricas, porque la verdad sí tenemos muy buenas líricas en este álbum. O sea, en este álbum nos deja todo que decir y nos cuenta todo lo de su vida personal. Este álbum para mí, no sé para él, pero a mí se me hace que cuenta mucho de lo personal, de lo que es él, de lo que es su vida, ¿no? Well, Skinny says that, well, we have like fire for this coming year, and you have a lot of good lyrics. And he says that he thinks that you talk about like something to like your personal life a little bit on this album that just released. Yeah, definitely. This Life Cycles is probably my most personal Life Cycle, sí, señor. project yet. You know, I needed to write it. I was going through a lot of emotions, and I needed to write these songs in order to overcome and express how I was feeling. To me, music is a way of expression from myself, and it's not only just for me, it's also for, like, you know,
the close ones in my crew and also my close relationships to sort of know what's going on with me because I'm not always the most expressive person. I work hard. I like to get the job done, and I express myself through music. Ok, wow. Bueno, sí, definitivamente, como dices, Life Cycle es probablemente el proyecto más personal para él. Él necesitaba escribirlo, estaba pasando por Lo muchas sabía, emociones, tenía lo que sabía. escribir esas canciones para poder como sobreponerse y expresar cómo se estaba sintiendo. Para él la música es una forma de expresión y no solo para él, sino sus seres cercanos, ¿sí? Sus relaciones, cómo se estaba manejando, digamos, todas las cosas. Dice que no es una persona muy expresiva, trabaja fuerte y trata de hacer su trabajo bien y se expresa es a través de la música. Bien, bien, ¿no? Súper, súper. Bueno, aquí tengo una pregunta y bueno, pues quiero que le digas también, es de Arturo. De Arturo nos pregunta en el grupo de Slang City, de Neiva, nos pregunta, ¿qué lo inspira, qué lo inspira a escribir? O sea, cuando está escribiendo, en qué piensa o en qué lo inspira a escribir? Okay, we have another question from Neiva. Neiva is another city from Colombia. Yeah. And this is Arturo asking, what or why no what inspires you to write? What is your main thought when you say, well, I'm gonna write something, I want to write today? And what do you think to inspire yourself in for making music and write music? Well, I try to stay current on like world events, conflicts, tragedies, things that are going on, but that's always not really what inspires me to write. That's just like information that I take in. Really, what inspires me to write is the music itself. I feel like the music provides me a canvas that with my lyrics I can paint and fill it in and turn it into a complete picture. And I rely on these producers who bring out my feelings about things, right? And so if somebody sends me something like really hardcore, fast, and boom bappy, like you're probably gonna get a little bit more of an aggressive energy from me. If you send me something a little more free and jazzy, like you're probably gonna get something a little more moody and sentimental. Wow, bueno, dice sí que trata de estar como al día en lo que sucede a nivel mundial, ¿sí? En general, digamos, conflictos, tragedias, noticias, cosas que están pasando en el momento, pero es como más información. Eso no es algo que lo inspire como a escribir, sino es bueno tener como información para ayudarse de cierta manera a cuando ya se inspira a escribir, tener como tema, por decirlo de alguna manera. Pero lo que lo inspira realmente es la música en sí, la propia música. Cuando alguien, él siente que cuando la música le da como una especie de lienzo donde él puede pintar con sus letras y puede llenar y hacer una foto completa, un dibujo completo, ¿sí? Entonces, él como que se basa cuando está con sus productores o cuando alguien le envía algo, le envía, por ejemplo, le envía algo hardcore, algo rápido, le manda algo como sonido boom bap o le manda algo así jazzudo, bueno, Sí. dependiendo de cómo le manden una base o cómo él la diseñe, sobre eso entonces empieza a desarrollar el sentimiento y el humor sobre lo que va a escribir. Y entonces de allí ya trae la información, lo que ha leído, lo que sabe, todo lo que te comenté de lo que ha pasado a nivel mundial. Sí, Y sí, ahí sí, empieza sí, entonces sí, como sí. a convertir toda esta información en letras sobre la base que acaba de tener allí. Bueno, pues I Entonces, want ahí, to add ahí, one ahí, more point too. I'm sorry, but the main point to answer the question very directly, what inspires me? Music to me is escapism. It's like a place to go to and really focus on where I can be free as a creative person. And so what inspires me is going there and doing it. Like I love getting into it, whether it's something easy to write, hard to write, emotional or sentimental or whatever. I love the escapism. wow, bueno, como para responder directamente a la pregunta, ¿sí? Él dice que yes.
como que lo que realmente lo inspira directamente es como que él ve la música como un escape. Es como un lugar donde él puede ir y Una salida, sí. enfocarse, puede ir y enfocarse y sentirse él como la persona más creativa del mundo y eso lo inspira a continuar haciéndolo, o sea, literal ir al, yo que sé, al estudio a hacer música, eso es lo que más lo inspira. Le encanta como meterse en algo que ya sea fácil de escribir o difícil de escribir porque sea muy emocional o muy sentimental o lo que sea que no importa realmente, pero que le encanta ese sentimiento como de escape que tiene cuando se pone a hacer algo a nivel musical, cuando entra a componer, a Sí, escribir, a a lo que sea, componer. eso, esa es su inspiración literal, hacerlo es su Bien, inspiración. bien, 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 no, súper bien, es un artista que mejor dicho que la tiene súper clara. Bueno, ya que se metió por ese lado, si nosotros le dijéramos en este momento, o si tuviéramos un productor en este momento que le dijera, hágase un single, en este momento, ¿qué escribiría? ¿Qué single escribiría? A qué le cantaría? ¿O a qué freestylearía? Well, Skin is telling that if he says right now that I have a producer here that is gonna make something with you right now in this moment, what do you will think on maybe rapping right now on freestyle or something? What do you say something right now like? Yeah, I say yes. I'm always down to freestyle. I'm always down to make music, man. If you got a producer who's here right now making beats in front of me, I'm the type of person that as soon as someone starts making beats, I start rapping. Wow. Bueno, diría que de una que métale sin mente como la Barbie. Él siempre se Sí, le mete al freestyle, no tiene problema con eso. bien, Él bien, siempre quiere hacer música. Si tú tuvieses un productor que en este momento te estuviera haciendo beats aquí en cámara, sí. diría, listo, hágale, métale que yo le meto y empezaría a rapear de una. O sea, es algo, mejor dicho, póngase usted a ponerle ahí algún beat y ya, él arranca de una. Uy, qué calentura, fire, Así de fire. fuerte es la cosa, sí, ya tú Bueno, sabes. ya que está así, entonces, ¿sí es un freestyle, socio? Bueno, y el beat, ay, ¿qué tal? ¿Y No, el beat? mentiras, no. Ah, No, no, bueno. no, no, a lo acapela. No, Mile, pues no nos queda más que decir que excelente, excelente entrevista, excelente nuestro artista. Nos deja muy claro que está muy metido en el underground, muy metido en el hardcore, en el boom bap y que va a seguir pisando duro con sus nuevos temas y que por favor, que please, 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 por favor nos deje saber cuándo salen esas primicias y que Slam City sea prácticamente como su vocero por ahí para votar y compartir sus nuevos temas. Okay, well, we can only say thank you. You're an excellent artist. You make, I mean, you makes it. We know that you have it clear. Your path is clear, and you can please continue like make us stomping hard with your songs, and please let us know when you release something, because Slang City will be on charge of sharing, spreading the word here in Colombia, here in Spain. We will be on top of you. Is there any maybe any tour, any performance or something you are planning to do maybe here in Spain or in Colombia maybe? So, or have you ever think on any of those spots? I would love to. Right now, the tour book is pretty open. We play mostly a lot of local Bay Area shows. We've done a tour around like the west side of America. But I would love to continue to book shows around the world. And you call me, you give me a plane ticket and a piece of the ground to sleep on. I'll come rap for you out there in Colombia or in Spain. And of course, I want to spread my passion for music and my love for hip hop culture with the world. And if there's anything I can personally do for Slang City, like if you guys are putting together a project or a collaborative piece, or you need a verse or something, just hit me up, man, and I'll do my best. And my best is pretty damn good, if I do say so myself. Amazing, thank you so much for this. Bueno, sí, mira, le preguntaba, Skinny, qué pena me tomé el atrevimiento, pero le preguntaba si tiene de pronto planeado hacer algún show
ya sea aquí en España o en Colombia, o si le gustaría, si lo tiene planeado. Entonces, bueno, me responde que su libro está abierto en este momento para shows que solamente han tocado, digamos, como a nivel local en Bay Area, que han hecho algunos tours por el lado oeste de América, pero que le encantaría poder agendar más shows alrededor del mundo. Dice, Ok. bueno, simplemente es que me llame, me des un tiquete de avión y un lugar donde dormir y donde tocar, y iré a rapear, donde sea, en Colombia, en España, y a compartir la pasión por la música, que le encanta la cultura del hip hop y que haría lo que pueda por compartir y pues nada, llevar el talento, su talento, a donde sea que lo pongamos. Si hay algo que pueda hacer personalmente por Slang City, como digamos algún proyecto que estemos haciendo, alguna colaboración, algo que queramos hacer, que simplemente le dejemos saber y que él hará lo que esté en sus manos para hacer lo suyo y romperla. Uy, no, pues amén. Sí, sí, muchas gracias. No, thank you. Ya tú No, sabes. mire que muchas gracias, que excelente escuchar sus palabras. No sé, a mí me dejó muy claro su álbum, su estilo en lo personal, en lo que hace, su música. Que es un artista serio, que es de la nueva escuela de pronto, pero pues que viene con todo el poder y viene pisando duro y va a seguir marcando. O sea, que el hip hop no estaba muerto, estaba de parranda, como dicen por ahí. Y pues no, nada, Mile, dile que muchas gracias, thank you, que bueno, que nos deje una pequeña invitación a que nuestros fans o los fans de él y nuestros suscriptores que escuchen este programa y de una y que se despida, mire, que muchas gracias y que vamos a seguir escuchando hip hop hasta la muerte y lo voy a seguir siguiendo. Okay, well, thank you. This album was like so clear for me. Your style, your personal, like what the music that you are making is amazing. It You are so serious artist that comes with all the power so to the scene. So yes, um, he says that hip hop wasn't dead. It was just taking some time to have this power on again, and you are having amazing work. So basically he's amazed for these works in for the time that you share with us today. Thank you so much again for being here. Slang City is your house here in Spain, and also in Colombia. If we know something, well, I know Skinny is like planning something, but you know that it has to we need to work on it a little bit before, but for sure you're gonna be there once it's like more like done, because it has a lot of work yet. So well, thank you so much again for being here. If you want to say something to your audience that are with us tonight, your fans in Colombia and Spain, I don't know. Mhm. Listen, I just want to send much respect and creativity and just good vibes to all the Yeah. people who love hip hop around the world. It's great to be with all of you in Colombia. It's great to be with all of you in Spain. It's great to be with all here in the U.S. and California who are tuning in. And I just want to say one time for your mind, it's Nordic One from the Outsiders Syndicate. You know the style. I'm here with Slang City. We producing dope stuff, always for the culture. Underground list forever, hip hop list forever. And it's only through platforms like Slang City, spreading the news of upcoming artists like myself, that we can continue to go on and keep on representing for the culture. So peace to everybody out there. Peace. Yeah, thank you so Yeah, much. yeah, yeah, yeah. Nor one come with us tonight. Muchas gracias. Thank you so much again. And well, Slang is your house, as I already said. Yeah, más respeto, mis respetos, respetos. Yeah. Amor y paz, muchachos. Esto es Slam City. Vamos con algo de nuestro invitado la noche de hoy. Escuchemos un poco de temas y bueno, ya venimos con una noticia y nos vamos. Dice Amy por ahí, se despiden más que circo pobre, pero vamos con toda.
Court, you on a bench wearing a frown like a bad sport. You could depend on a rabbit's foot if you will. Just remember it didn't work for the rabbit, we shoot to kill. Sitting at the bottom of the rabbit hole, in the middle of a big room, surrounded by many beautiful golden doors, all tightly shut. Yo. What's up? What's up? Who is it? Yo, what's up, man? It's me. It's the Nordic One. What's up, Nordic? What's going down? Hey, I'm chilling, bro. Well, I used to point again across to lift the static off my chest. Used to stand proud, not taking it Slang City, sí, muteado, sí. Yo no estaba muteada, yo estoy hablando y me está... No, pero de aquí me dicen de la consola que, a ver, No, pues que estaban silencio. escuchando music. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vuelvo a decir todo lo que dije o qué? Es obvio, marica, porque nadie le escuchó. Ya desde una, ya nos dieron señales, ya. Listo, nada, Que lo queremos, yo lo que queremos claro, mucho, la papita. despedida de nuestro artista, por supuesto que no se las había dicho. Nos quería enviar mucho respeto, creatividad, buenas vibras a todos los que aman el hip hop alrededor del mundo. Dice que es grandioso estar con toda esta audiencia en Colombia, en España, en general en todo el mundo, desde Estados Unidos, en California, todos los que nos están sintonizando. Solamente quería dejarlo saber. Para sus cabezas, que es Nordic One, desde Outsiders Syndicate, que es el grupo que él tiene, para que también lo escuchen, se los oyen, tomen nota allí, Outsiders Syndicate. El estilo está allí, el slang está allí y pues nada, que nosotros sigamos haciendo, con lo que estamos haciendo desde las plataformas, compartiendo la palabra, dejándole a la gente saber de estos artistas que a veces son muy buenos, muy talentosos y que de pronto no son muy escuchados simplemente por desconocimiento. Pues bueno, esta es la tarea de Slang City, traerlos esta cantidad de buenos artistas que representan la cultura y nada, paz para todos, paz y respetos, así como tú le dices, Slang City en la casa, trayendo lo mejor de los artistas. Y bueno, ¿y dónde es la conexión? El próximo fin de tenemos Love Underground, ¿no? Ya tenemos conexión desde allá. Ah, sí, vamos a transmitir desde allá. Ok, No, bueno. pues claro, pues así no transmitamos, pero nos van a dejar un saludito. A Slang. Bueno, eso sí, vemos, tenemos que coger allá al concejal Dupré. Me das hasta Vamos miedo. a ver si le hacemos, al vamos a ver si le concejal. podemos hacer la zancadilla de DJ Coco, que también es un DJ brutalísimo. Bueno, yo no sé, eso ya es problema suyo, mijo. Bueno, pero usted sabe hablar japonés, ¿no? Arigato, domo arigato, Mr. Roboto. Bueno, listo. ¿Cómo se dice papel en...? Ay, no, deja así. Bueno, esto fue Bueno, Milena Ríos, muchas eso. gracias por su conexión, muchas gracias por siempre estar allí escuchando las huevonadas que decimos. Y pues nada, Así yo sí es. me despido ya aquí para hacer la 1 de la mañana, hay que madrugar. Ay, tan Pero amargada. usted madruga y sí trabaja en el mismo puesto que está chateando, entonces no joda. Bueno, muchachos, esto es Slang City, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a nuestro equipo de trabajo, a Amy, a Miller River, como siempre, rompiéndola, y a un saludo muy especial a None con Directo en Cienes. Un abrazo, vamos con algo de música y finalizamos con unos temas de nuestro artista la noche de hoy. Muy pronto se viene un artista invitado a finales de octubre. Vamos a estar con el vocalista principal de Delinquencies, Amor y Paz. Chao. The way my rhyme schemes heavily hitting, peeping the letter and measuring up to none. It's the rap style veteran, weathering any storm. I shift shapes to form the iron will that's required to light like wildfires and spark the revolution. Needle finds the groove and you've been transported through sonics. I'm philosophically bombing. Boom goes the sound of the subwoofer. Bass fiends gather around the circle, no telling just how I break these ciphers. It's the code cracking, outsiders captain rapping. Your whole career
like a backwood, I'm smoke stacking. Any rapper willing to step into my arena, I catch him like misdemeanors with the left, then I'm leaving. All front is an opposition in my steel trap, so listen, my mental causes submission to even the best renditions. Respect what you're bringing, but I brought a little more. It's the 6-foot slim reaper knocking at your door. Knock, knock, motherfucker, with the X Factor type ripping, chest master plotting while rocking out competition. You're lost in the rhythm, I'm swinging and then I hit him. I'm balancing bomb precision and mastering rough conditions. I puff blunts, hidden in San Francisco, my vision is cutting to the most. For folks, my flow's written in ink that transforms the stone once I've spoken. Manipulate reality to pull your third eye open, third eye open, third eye open. Next time you come heavy or not at all. Rip you out your frame when I memorize your name. Rip you out your frame cause I'm bad at the game. Rip you out your frame with a bust 16-inch screen. You been through all the warning, so proceed with caution. As the life cycle goes on. Hold on. As the life cycle goes on. Hold on. As the life cycle goes on. Learn to hold on. It's like the mic. Born with the eye of the storm, you're in the tiger. Through the fight that came the maker of maps to mark the righteous path of living. We could dream, but we could never make reality. Arrival of the gift would shift the level of the balance. See, we all got struggles, and believe me, I get plenty. But I'm thankful for a reason now to solve the problem. Sending out my best direct and dialect within this game of chess. I check 6 moves ahead of the enemy for what I protect. My queen produces fruit of passions, moving time elusive. Chaser underneath the moon, since mysteries of life in tune with harmonious, melodious. The rhythm is haunted about its loneliest. The night sky's owning this. Mistaken judgment, but I don't regret the outcome. Poetry in motion drills with riddles till they outdone. Time is vital, turning pages like it's vital. And the outsider's perspective is that life is more than just survival. Life cycles, define experiences, time's disciple. The arrival to this plane of consciousness is soul revival. Dust to ashes, phoenix form within the spiral. Nothing final, death or life are right for meaning through these life cycles. Life cycles, define experiences, time's disciple. The arrival to this plane of consciousness is soul revival. Dust to ashes, phoenix form within the spiral. Nothing final, death or life are right for meaning through these life cycles. Born with the broken compass in his head, feet firmly planted and rooted in movement to the west. Music was direction, no second guessing the essence of a puzzle. Missing pieces, just freeing up what he needed. Was the space to shape the path it takes. The heart breaks in dark place. Points of no return and it's permanent. How he's turning in a new leaf. Cause legacies within family, just juggling responsibility with prime financially. Scraping at the bottom of the barrel till he found the way. Won't never stop, just hit a rock, provide until the final days. Miles away from where it started, still got miles to go on open roads. Just hoping those might lead us to a home to own. The seeds are sown and there's no waiting for no better days. Cause labor paves the way to prove in each and every set we blaze a new trail. They said you'd fail, but here we are, divided by the line between the atmosphere and each star. Life cycles, define experiences, time's disciple. The arrival to this plane of consciousness is soul revival. Dust to ashes, phoenix form within the spiral. Nothing final, death or life are right for meaning through these life cycles. Life cycles, define experiences, time's disciple. The arrival to this plane of consciousness is soul revival. Dust to ashes, phoenix form within the spiral. Nothing final, death or life are right for meaning through these life cycles. Born with the heart of a wolf, leading the pack. Bear the pressure of facing whatever may come as we're swinging back. It's time and back to shift the perspective, deliverance, experience with bitter ends meet, and learn from dividends a new lesson. Something true you can prove, test endurance of your willpower through seasons of oppression. As a hard-headed rock stuck between this life and rough place, showcase what it takes to give your all in just space. Fear is created and destroyed in your own mind. Construct, architect, building bridges over time. Where you land is never based on where you started, so appreciate the texture of the groundwork to see the garden. Before departing off this plane, at least in short term, I keep my head high and look forward to the slow burn. Both sides of the candle tip the scale, that there's more to this than meets the eye, and God is in the detail. Life cycles, define experiences, time's disciple. The arrival to this plane of consciousness is soul revival. Dust to ashes, phoenix form within the spiral. Nothing final, death or life are right for meaning through these life cycles. Life cycles, define experiences, time's disciple. The
arrival to this plane of consciousness is soul revival, dust to ashes. Phoenix born within the spiral, nothing final, death or life, I write for meaning to these life cycles. Yeah.